Good evening, all of you, and we have a very happy news for the APSC aspirants that the APSC 2024 notification is out and the exam is on 17th March 2024 is the date of exam. I'm Dr. Sajid Putan, Academic Director at Academy of Civil Services. Along with me, Mr. Banadeep Kumar Das is there. He is the faculty at Academy of Civil Services. He has a wider experience in APSC Civil Services examination. We'll discuss in detail later. Let me give you a brief in the beginning regarding the notification. Then we'll go in detail on how to prepare, how to manage the 63 days ahead for your successful preparation. Exam is on 17th March 2024. That is a tentative date. 235 vacancies are there. Out of that, 53 are reserved for women. That is a great opportunity for the women candidates who are sitting with me today. And 42 are the ACS positions, and out of that, 12 reserved for women, and the 35 APS positions, 8 are reserved for women. Another category where the highest number of services is there is assistant accountant officer. 107 vacancies are there for that particular position, with 35 reserved for women. And starting date of the application, you can start applying on 17th January 2024 up to 6th February 2024. If you are unable to make the fee payment, there is 2 additional days for making the fee payment up to 8th February 2024. There is no application for fee for women and certain other categories like scheduled caste and scheduled tribes. One of the most important thing you should take care, the age criteria is based on which date. You should be minimum 21 years of age and general category 38 years of age. That age is considered based on 1st January 2023 as clearly mentioned in the notification, not 2024. You should be between 21 and 38 years of age as usual and without much changes. And the age for SC and ST candidates is 43 and age for OBC is 41 years of age. And negative marking, as APSC started couple of years back, negative marking will be there. 1/4 of the correct marks will be the negative marks. Your correct answer, one question gets 2 marks in GS1 paper, 2.5 marks in GS2 paper. You can take 1/4 of that will be for one wrong answer. One of the most important confusion the aspirants had earlier, can you write the mains examination in Assamese medium? That has been clearly clarified in the notification. You can write the answers of essay paper and GS1 to GS5, all the papers both in English and Assamese medium. Now, how many candidates will be called for interview? That is also another question normally comes. 1:3 of the notification and of the vacancies will be the number of students called for interview after the mains examination. Now, if you want to get any support during your application process, and if you want to have any doubt to clarify during your application, you can visit the office of Academy of Civil Services in Dibrugarh at 80 Road, Naliapur, near Ganesh Mandir. You can visit us anytime and we will help you for the application process and remaining all other doubts. Another important thing, now the most important question comes, that how to manage the 63 days. Mr. Banadeep Kumar Das, he has appeared the interview of APSC this year and waiting for the result. I wish you all the best in the interview. And based on his experience, I want to know, Mr. Banadeep Kumar Das, from you. Last year also, the notification came in the month of December, and there were only hardly 90 days before the examination. How did you manage those 90 days preparation? Can you explain? And as I am from Kerala, and I don't speak Assamese fluently, I can speak a little bit, but Banadeep Kumar Das, he will explain you in Assamese medium. How did he, from his experience, you can listen how he managed 90 days last year, how you can manage the 60 days this year for the prelims preparation. Please. পোনপ্ৰথমতে চাই ছাৰক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলো এছএছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ভোগালী বিহুৰ হেপী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অ'কে, তো এতিয়া নটিফিকেশ্যন আহিলে, এতিয়া সাজিদ ছাৰে ক'লে যে নটিফিকেশ্যনত কিমান দিন আছে, কিমান টাইম। অফক'ৰ্ছ ডেটো দি দিলে, টেণ্টেটিভ ডেটো দিলে 17 মাৰ্চ। তো টাইম বহুত কম, 63 ডেইজ। তো ৰিভাইজ এইখিনি টাইমৰ কাৰণে এটা চবতকৈ কি
তিনিটা মেজিকেল ৱৰ্ড, ৰিভাইজ ৰিভাইজ ৰিভাইজ, Yes. তিনিটা মেজিকেল ৱৰ্ড। চ' মই যেতিয়া পঢ়িছিলো তেতিয়া এই চোৱা এইখিনি টাইম এতিয়া বহুত শ্বৰ্ট টাইম আছে, বহুত কম টাইম আছে। সেই কম টাইম কাৰণে আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে মেক্সিমাম টাইম যোনে আগতে প্ৰিলিমছ প্লাছ মেইনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা, এতিয়াৰ পৰা ষ্টপ। মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন এনচাৰ ৰাইটিং এতিয়া ষ্টপ কৰি দিয়া, বিকজ এতিয়া অনলি প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড ষ্টাডি হ'ব। অনলি প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড ষ্টাডি। আমি যিখিনি ষ্টেটিক নোটছ থাকে, আমি ষ্টেটিক নোটছখিনি বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিম। কিমান বাৰ ৰিভাইজ কৰিম? এন নাম্বাৰ অফ টাইম। যিমান ৰিভাইজ কৰোঁ আমাৰ সিমানেই ভাল। তো আমি বহুত বাৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব। আৰু সেই ৰিভিজনটো আমাৰ এফেক্টিভলি হৈ আছে নে নাই সেইটো চেক কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? টেষ্ট কৰোঁ, মক টেষ্ট দিওঁ। আমি কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ আইডিয়া এটা আহি যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে এক্সামত। চ' এইখিনি বহুত কম টাইম, অফক'ৰ্চ 63 days কম টাইম আছে, বাট এফেক্টিভ ৰিভিজনৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই লোৱা। কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি? 2 মাহৰ ষ্ট্ৰেটেজি, 60 daysৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনালা। 10 দিন পলিটিৰ কাৰণে দিলোঁ, 10 দিন ইকনমিক্সৰ কাৰণে দিলোঁ, 10 দিন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, 10 দিন এনভাইৰনমেণ্ট, 10 দিন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, 10 দিন আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰু 10 দিন এছাম পৰ্চন। অ'কে, 60 daysৰ এনেকুৱা যদি আমি ষ্ট্ৰেটেজি বনাওঁ আৰু ডেইলি 2 ঘণ্টা আৰু এখন পেপাৰ থাকে প্ৰিলিমছত CSET পেপাৰ, ডেইলি 2 hours যদি আমি CSET পেপাৰখনত দিওঁ, অফক'ৰ্চ এইখিনি যি টাইম আছে অতি কম সময় আছে, বাট সেইখিনি টাইমে আমি এফেক্টিভ হিচাপে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ। এটা প্ৰপাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট বনাই পেলাই আমি আজি ছাপ'জ, আৰু সকলোৰে কাৰণে চোৱা, তোমালোকে যেতিয়া ডক্তৰৰ তাত যোৱা, কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে, কাৰোবাৰ কাহ আছে, সকলোকে চেম মেডিচিনে নিদিয়ে। তো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ মেডিচিন হ'ব। কাৰোবাৰ যদি পলিটি ৰিভাইজ হৈ আছে অলৰেডি, তেওঁ টেষ্ট কৰক। আৰু কাৰোবাৰ যাৰ উইক আছে, ছাপ'জ ইকনমিকত উইক আছে বা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত উইক আছে, তেওঁলোকে সেইবিলাক ছাবজেক্ট পঢ়ক। চ' যিখিনি পাৰে এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰক কুৱেশ্যন থ্ৰুৱেদি, আৰু ষ্টেটিক বিলাক যিমান পাৰে ৰিভাইজ ৰিভাইজ ৰিভাইজ। এইটোৱে মই ক'ম যে এইখিনি কাম কৰক। অফক'ৰ্চ 2 মাহতো হৈ যাব তোমালোকৰ প্ৰিলিমছ। মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে, মই নিজে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰিলিমছ। ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত প্ৰিলিমছ মেইনছ বহুত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। Good. চ' অফক'ৰ্চ ৰিভিজন, প্ৰপাৰ এফেক্টিভ ৰিভিজন আৰু প্ৰপাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিৰ সৈতে, MCQ প্ৰেক্টিচৰ সৈতে গোটেইখিনি সম্ভৱ হৈ পৰে যায়। Okay, then another important matter coming in front of the aspirants is the current affairs. Yes, sir. How many years current affairs a person should prepare for the APSC prelims? Actually, current affair portion is 1.5 year, most basically 1.5 yearsৰ যদি তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চোৱা, তো সেইখিনি হৈ যায়। প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড যিখিনি আমাৰ ইভেণ্ট হ'ল, নেশ্যনেল ইভেণ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট আৰু এছাম স্পেচিফিক ইভেণ্ট, Yes. 1.5 yearsত ফ্ৰম এছাম ট্ৰিবিউন, দ্য হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, সকলোখিনি যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে সেইখিনি চালে হৈ যায়। Sir, one question. Yes. Is SS planning for any current affairs course? Yes, definitely not a proper paid course. It is a free program we are planning. Okay. One thing, two suggestions I can give for the students to cover the current affairs. One is, in the ACS website there will be daily current affairs already updated. Every day we used to update the daily current affairs PDF and both Assam Tribune and the Hindu. Yes. That for last 1.5 year, as Banadeep sir told, you can revise it. Second thing, we are organizing 1 day 1 year current affairs program on 28 January 2024, after 2 weeks. Yes. Not next Saturday, the Sunday just after the next Sunday, 28 January. I will be there in the YouTube live. Banadeep sir also will be there. All faculties of Academy of Civil Services, we are starting a 1 day long YouTube live starting from early mornings 11 a.m. Each subject's 1 year current affairs will be covered. Complete all the 1 year current affairs starting from January 1, 2023 up to December 31, 2024. I will be there to cover the complete Indian economy current affairs of the 1 year within 1 or 2 or 3 hours. I will cover that. After that, Banadeep sir will cover the Indian polity current affairs of the 1 year, and all faculties of Academy of Civil Services, we will come and in front of you live. We have already created that live link in the YouTube. You can go into the YouTube channel and press the notify me button. Then when we start the program, you'll get the notification. Then as we have less time,
ACS is making a strategy and how we can cover the complete current affairs within one day. You can get the class of the current affairs of the whole 1 year. That's a great initiative. Yeah, we will pick up only the very relevant topics. Instead of giving you all the topics and making you overburdened, we will, for example, and Banadeep, you also feel that regarding Indian Penal Code, there will be a question in this year. Yes or not? Yes, sir. The reason is, and students, you can comment why there is a chance of a question regarding Indian Penal Code. I want to get your comment on the live comment session. Why there is a chance of having a question on Indian Penal Code, a question related to Indian Penal Code in 2024 APSC prelims examination? Can anybody tell? If you are reading the newspaper, you must have gone through that. Yes, and Mridunjoy Roy, and the criminal law has been abolished and new criminal law. What is the abolishing the Indian Penal Code? What is the new penal code or the new code of law brought in India? What is the name of that? Can anybody type in the comment once again? What is the Hindi name? Yeah, Hindi name of the Indian Penal Code. And we are bringing the Bharat version of the and more than Indian version, the Bharat version of the Indian Penal Code. What is the name of the Bharat version of Indian Penal Code? Can anybody type? Okay, good. And Banadeep Kumar Sar's one friend came, and yes. And happy to see Banadeep Kumar Sar and Nidul Kalita has given you a comment, and and I think you know each other. Yes. Okay, nice. Shabana, Bharatiya Nyaya Samhita. That is very good. That's very good. And Bharatiya Nyaya Samhita, we have recently, there was a strike of the truck drivers also recently. Yes, sir. And the reason of the strike by the truck drivers was also Bharatiya Nyaya Samhita. That way, very important topic and very relevant topics of the last 1 year we will pick up, and all the faculties, you have taken 2 weeks time. Instead of doing in a hurry, we want to discuss and shortlist the important topics and give you a very valuable session on 28th January. And all of you most welcome for that event. Next one, Manadeep Kumar Das, I want to go to the next question. Yes, sir. How far the mock test has helped you in qualifying the prelims last year? Have you taken some mock examination? Yes, sir. What do you feel regarding the relevance, importance of the mock examination, mock test, or the test series in the upcoming 63 days? Test series is a jam, sir. Yes. Sir, ami poro, ami static book poro, but static poro applied section to ami questions of throw de koro. Yes. Prelims of MCQs ahe. Yes. Questions. Ami সেই যিখিনি পঢ়ো, suppose আমি লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িলো, এণ্টাৰ লক্ষ্মীকান্ত, আমি কেনেকে কৰিম জানিম যে লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়া আমাৰ হৈছে নে হোৱা নাই, ৰিভিজন কেনেকে কৰিম। এপ্লিকেশ্যন পাৰ্ট হ'ল স্যাৰ মক টেষ্ট, টেষ্ট সিৰিজ। আমি যিমান কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰো সিমান আমাৰ বেনিফিট, বিকজ আমি কুৱেশ্যন থ্ৰুৱেদি আমি গম পাওঁ, এনালাইচিছ কৰিম যে এইটো কুৱেশ্যন কেনেকুৱাকে কাৰেক্ট হ'ব লাগে, কাৰেক্ট অৰ ইনকাৰেক্ট, আৰু কিছুমান কমন মিষ্টেক, select the incorrect statement. Some question is given the select the incorrect statement. In a hurry, we can pick the wrong answer. Yeah, sometimes not. UPSC has a, down the APSC is also UPSC pattern. Yes, sir. APSC also has a UPSC pattern, a statement-based question. And UPSC last year sends the pattern. Only one, only two. Pairing question. Might be. APSC also might do that. Yeah. So importance of mock test is very বহুত লাগে। mock test বহুত important লাগে, আৰু যিমান পাৰা কিমান questions practice কৰিব লাগে আমি, because questions practice কৰিলে আমাৰ analytical thinking capability বিলাক improve হয়, আমি questions to গম পাওঁ কেনেকুৱাকে correct কেনেকুৱাকে incorrect, আৰু যিখিনি পঢ়িছো পঢ়াখিনি apply তেতিয়াই effectively হয় যেতিয়া আমি টেষ্ট কৰো, mock test কৰো, আমি টেষ্ট সিৰিজ কৰো। Sir, one question. Is ACS any planning for mock test or definitely test SCS has the, every year we used to have the mock test. One thing, and this time, and very seriously I want to tell the students, don't go by the old pattern of the mock test. Because APSC's old pattern was that, and who is the father of economics? Adam Smith. That is the answer. And 4 options will be the that one ABCD options mock test. It will be completely useless for you. You have to take a mock test basically designed based on UPSC pattern, because the last year question paper you have seen. That is why Academy of Civil Services, definitely we have
the UPSC coaching experience. Yes, sir. Academy of Civil Services has students from all states of India. We have Yes, trained sir. the students from all states of Yes, India. sir. Even from Andaman and Nicobar Islands, we had 3 students earlier. That's great, Yes, sir. and now Academy of Civil Services, we have a UPSC level APSC test series we are launching, and we are launching today. And you can register by clicking Yes. the link below. One Google form link will be there if you are interested. And one most important thing, for notification day, Academy of Civil Services is offering a 50% discount for those who want to purchase it immediately before next Friday. If you enroll for the text series, mock test series and of Academy of Civil Services, 12 test will be the subject wise, comprehensive, and 2 CSAT examination, mock examination will be the. Instead of giving you too much test series while you are enrolling, you will be happy. Yes, I have sir. 40, 50, 100 test series, but you will not have the time to solve it. Quality Focus, test yeah, series. quality, focus, 12. One more thing, along with the test series, there will be 2 videos, and that will explain you how you can answer the questions using the tips and tricks. Tips and The tricks. UPSC tips and tricks Yes. video will also be there along with the test series, and we will upload the current affairs videos. Live video we are doing in the current affairs will also be uploaded inside the course. Current affairs material also will be from time to time will be uploaded inside the course. Yes, sir. I think students will have a doubt how much is the fee. Normally, as you know, Academy of Civil Services provides the quality content for the minimum possible fee. Yes. The actual fee of this test series is 1999, Yes. and by taking the offer of notification day, if you are enrolling today, tomorrow, up to next Friday, you will get it for the 999, and less than 1000 rupees you have to spend for the, great and discount yeah, for student. yeah, 999 is the offer price for this course. Those who are interested, you feel that you want to experience 12 UPSC model or the high level questions, Yes. that what is exactly what APS is going to be this year. Yes. That type of questions, if you want to experience, you are most welcome to join the Academy of Civil Services mock examination. Next one, as I told earlier, and how did you feel regarding the new pattern? Definitely, I'm teaching CSAT. I will talk regarding the CSAT. In GS paper 1, the new pattern, and did you expect last year the pattern of the questions will be up to UPSC level? On how, what is your, can you share some of your insight on the new UPSC model statement based analytical questions? Actually, নতুনকে এটা বহুত ভাল হল। That's great, sir. Because statement based questions আহিলে আমি analytical thing বিলাক apply কৰিব পাৰো। আগতে previous years APSC normal GK type question as a sir told earlier. Adam Smith, who is the father of economics, GK based questions, MCQs. But problem to কি হলতে ratification বেশি হয়। Questions আমি static পঢ়ো, আমি যি পঢ়ো মুখস্থ কৰি পেলাই সেইবিলাক আমি apply কৰো। But actual আমাৰ comprehension exam নহয়। But last year reform কৰিলে। Statement based questions, which statement দিব, question এটা দিব, statement 1, statement 2, which is correct, one only, two only, both none. And UPSC since the pattern, it is pairing system আহি গল, only one pair, two pair, three pair, and assertion region. Assertion region is a নতুন initiative, assertion region. তো যেহেতু APSC আৰু UPSC follow কৰে, তো statement based questions যেহেতু আনি দিলে, তো next upcoming prelims তো আমি expect কৰিব পাৰো যে statement based questions থাকিব। আৰু এই যোনটো pairing system, only one, only two, assertion region, সেইবিলাক pairing system তাতে থাকিব। আৰু of course এটা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ভাল, because তাতে conceptual clarity টো আমি গম পাওঁ। যদি questions তো suppose economics or questions, balance of payment or ওপৰত questions আহে, তো statement based চাই পেলাই আমি question টো answer কৰিব পাৰো যদি concept clear থাকে। ৰাত্তা নালাগে ইয়াতে, আমি জাস্ট কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে, আমি যদি জানো জিওগ্রাফিৰ মনসুন বতাহ কোনফালে যায়, গোটেইখিনি আমি মেকানিজমৰ মনসুন জানো, দেন আমি অফ কোর্স কোয়েশ্চনটো এনসার কৰাত আমাৰ বহুত সুবিধা হেল্প হয় তোৰ কম্প্ৰিহেনশন। আৰু যেতিয়া আমি ব্ৰেইনটো লগাব পাৰো, শার্প ব্ৰেইন। আৰু এক্সামত ফাৰ্ষ্টতে এটা ট্ৰিক্স কওঁ, প্ৰিলিমছৰ এক্সামত সদায় ফ্ৰেছ মাইণ্ড থাকিব লাগে স্যার, ফ্ৰেছ মাইণ্ড থাকিব লাগে, বিকজ তাতে কমন মিষ্টেক বিলাক ৰেডিউস হৈ যায়। তো যেহেতু স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চন বহুত এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ বাই দ্য APSC, এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ দিলে আমি কি পাওঁ, কনচেপচুৱেল বেচিছত আমি সিলেক্ট কৰোঁ, যাৰ ফলত ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাক, যাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে, তেওঁলোকে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাত সুবিধা হয়। ৰাত্তাফিকেশ্যন নালাগে, কনচেপ্ট বেসড MCQs।
One more thing I can tell, the advantage of the statement based question, Yes. sometimes we can eliminate some statements using Yes, some sir. tips and tricks. Yes, sir. Yes, sir. For example, next year most probably one question will come regarding G20. Yes, sir. Yes, G20 summit. India is the president of G20 at Yes, present. sir. Summit was held in Delhi. Question might come. If I am asking a question, if a statement comes in the examination, G20 is an organization in which there are only 20 member countries. Yes. Is it correct? Online students who are online, can you type in the live? Yes or no? If it is correct, you can type yes. If it is wrong, you can type no. G20 is an international organization in which there are only 20 countries as members. Is it correct? Yes or no? Please Yes, comment কৰা please সকলোৱে comment. G20 কেইটা মেম্বাৰ আছিলে 20 হয় নে নহয় Yes, 21 somebody and no. Hello sir. And yeah, no, yes, comments came. See that this question, this statement is wrong, but we can get it in UPSC. Normally we used to tell the students a trick. In a statement, if only comes, you extreme think, statement. yeah, extreme statement, Yes. you think twice before. Most probably, I'm not telling every time, not 100%, 99% of the time there is a chance the statement will be wrong. Yes, sir. Sometimes if you don't know the answer in one of the statements, out of 3 statements only is there, by eliminating that statement you might get the correct answer. Yes. Some 80% answer will be correct, because in G20 19 countries plus the European Union, and that is European Union is a organization of different countries. Yes, are sir. them. That is why. And G20 is not an organization of only 20 Yes, member sir. countries. Then the tricks, and definitely in the test series video there will Yes. be, and we Tips have and an tricks. expert faculty on the tips and tricks of the UPSC, that is Mr. Faisal. He has made a Yes, sir. wonderful 2 videos Yeah. on how the tips and tricks will help you to solve at least up to and solve at least up to some 20 questions in the APSC and UPSC prelims examination. So where is this video, sir? It will be inside the test series course. Yes, sir. Yeah, if you enroll for the 999 test series course, it will be given inside the course. 2 videos of the tips and tricks will be there. Definitely, you told in the beginning that revision Yes. are the 3 keywords. Yes. But you did not tell how to revise and what is the fastest way of revision, because if students are going to Lakshmi Gandhi Indian Polity at Yes, sir. present and revising 800 pages, that is practically impossible. Yes, sir. Yes, then what were your, did you had any short handwritten notes or something, or you depended on something else for the revision? Can you please explain? First of all, to revision কম time বহুত কম, Yes. duration বহুত কম. So লক্ষ্মীকান্ত যদি আমি পঢ়িব যাওঁ 1400 পেজেছৰ কিতাপ, then it is impossible. It takes 1 year almost. So সেই short time খিনিত আমি তাৰ পৰা যিখিনি prelims oriented factual information লাগে, statement based questions কাৰণে য'ৰ পৰা অহাৰ chances আছে, আমি সেইখিনি নোট ডাউন কৰিব পাৰো বা আমি হাইলাইট কৰি পেলাই এইখিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো। বাট এক্সট্ৰাক্ট কৰোঁতে প্ৰব্লেম হয়। So মই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পঢ়িছিলো বিকজ অফ বেছি ভাল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল য'ত প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চ থাকে, যেনেকুৱাকে ACS ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আমি কওঁ। চ' প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড বুলেট পইণ্টত আছে বস্তুবিলাক, আমি সেইখিনি ভালকে পঢ়ি পেলাই ৰিভাইজ কৰিব পাৰো। অফক'ৰ্চ এণ্টায়াৰ লক্ষ্মীকান্ত পঢ়াটো ইম্পচিবল। চ' আমি সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পঢ়িছিলো আৰু শ্বৰ্ট নোটছ বনাইছিলো, জাষ্ট কাৰ্চিভ ফ্লো চাৰ্ট ৱেইট আমি শ্বৰ্ট নোটছ বনাইছিলো বস্তুবিলাক। আমি সাপোজ কিবা এটা পঢ়িলো, তাতে যিখিনি প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড লাগে আমাক, সাপোজ আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড যদি পঢ়ো, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, যিখিনি কি ৱৰ্ড লাগে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, জুডিচিয়াৰী, যিখিনি কি ৱৰ্ড লাগে, আমি কিৱৰ্ডবিলাক শ্বৰ্টকে লিখি গৈছিলো। 1 পেজ এটা টপিক 1 পেজ কে লিখিলা, তাতে শ্বৰ্ট নোটছ বনাই ললা, যাতে এফেক্টিভ ৱেত ৰিভিজন কৰিব পাৰি। ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে লেছ দেন 3 hours এটা সাবজেক্ট ৰিভাইজ কৰিব পাৰি। তো এক্সামৰ টাইমত বহুতখিনি কম থাকে, অফক'ৰ্চ এতিয়াও কম টাইম আছে, তো আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়াৰ সলনি আমি শ্বৰ্ট নোটছ ইউজ কৰিব পাৰো। টপিকটো পঢ়িলা, সেই টপিকটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে, ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু অফক'ৰ্চ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ লগত লিংকেজেছ কৰি, ইট ইজ কলো IPC, ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট, CRPC, এইবিলাক যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰত চলি আছে,
আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চলি আছিলে গভৰ্ণৰ স্যাৰ yes কেৰালা তামিলনাডু গভৰ্ণৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত অলপ টাচল চলি আছিলে yes সেইটো কাৰণে গভৰ্ণৰৰ আমি ষ্টেটিক নোটছখিনি yes ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আমি যেতিয়া গভৰ্ণৰৰ তাত বিল এখন যায় তেওঁ বিল কি চাৰিটা অপশ্যন থাকে কি অপশ্যন থাকে এচেণ্ট কৰিব পাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে চাইন দিব পাৰে সেইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইবিলাক বস্তু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি শ্বৰ্টকে নোটছ হিচাপত লিখিব পাৰো গভৰ্ণৰ এটা বিল আহিলে গভৰ্ণৰ এইবিলাক অপশ্যন থাকে চ' যিমানবিলাক পলিটি হওক ইকনমি হওক ইকনমি সকলোৱে জিডিপি লগত কি থাকে নমিনেল জিডিপি ভাৰ্চেছ ৰিয়েল জিডিপি ডিফাৰেন্স কি আমি চাৰ্ট টাইপত শৰ্ট নোট টাইপত বনাব পাৰো বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট কি আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন WTO IMF হেডকোৱাৰ্টাৰ কি অবজেক্টিভ কি সেইবিলাক চাই আমি শৰ্ট টাইপত নোটছ বনাব পাৰো এনেকে চবৰে অকল পলিটি ইকনমি বিলাক মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীও আমি কৰিব পাৰো যে পৰ্টুগিজ কেতিয়া আহিছিল কোন আছিলে ভাস্কোডা গামা আছিলে তেওঁলোকে কি পলিচি ওলাইছিলে ব্লু ৱাটাৰ পলিচি ওলাইছিলে কাৰ্টাৰ চিষ্টেম ওলাইছিলে আমি সেই কি কৰিব পাৰো আৰু ক'ত আহিছিলে ক'ত ফেক্টৰী বনাইছিলে yes দিস ইজ ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট yes এইখিনি আমি শৰ্ট নোটছ হিচাপত কপিত লিখিব পাৰো যাতে আমি ৰিভাইজ এফেক্টিভলি উইথ ৰিভাইজ হয় অকে আৰু যিবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে য'ত বুলেট পইণ্টত আছে চাপোজ এতিয়া আমি গোটেই কমপ্লিট ব্লকছবিলাক পঢ়িব নোৱাৰো 1400 পেজেছ ব্লকছবিলাক পঢ়াটো ইম্পচিবল বাট আমি 100 পেজেছৰ এটা বুকলেট পঢ়িব yes পাৰো সেইটো বহুত কম টাইমৰ ভিতৰত আমি এফেক্টিভ উইথ ৰিভাইজ হৈ যায় yes আমাৰ অলৰেডি পঢ়া আছে বস্তুখিনি জাষ্ট আমাক দৰকাৰ ৰিভিজনৰ চ' আমি শৰ্ট নোটছ এটা বনাব পাৰো সেই যিখিনি নোটছ আছে নোটছৰ পৰাই আৰু আমি যিখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল যদি ভাল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পোৱা যায় সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ পৰাই আমি শৰ্ট নোটছ বনাই পেলাই হাইলাইট কৰি পেলাই আমি তাৰ পৰা ৰিভাইজ কৰিব পাৰো এফেক্টিভ ৱেত এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল ভাল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল good study material market available now yes not available sir but it's available in Academy of Civil Services oh, again I don't know exactly and the yes. point is that Academy of Civil Services and materials are the short revision material yes, short and crisp. 800 pages Lakshmikant Indian polity I summarized it into 160 pages That's great and for in the Academy of students, Civil Services Ramesh Singh and Indian economy 600 pages material and I have summarized that into 100 pages Indian economy that's great sir and 100 pages exclusively for the prelims orientation yes, sir. because for a prelims preparing student it is impossible in 60 days to revise all the Lakshmikant's Ramesh Singh and the modern India of Rajiv Ahir spectrum yes, and it's ancient medieval and modern yes, our ancient medieval and modern Indian history faculty Miss Ishala has already already summarized the history into some obviously history is a lengthy subject near to 200 250 pages she has summarized yes, this will be highly helpful for the students and who wanted to prepare for the prelims examination of the APSC somebody has typed it is ADV vlogs I have all the study materials of ACS great can you give the revision and can you give your review and feedback on the ACS study material last year also after the prelims many students called me and some students told me that they have qualified only using the ACS study material plus current affairs that is why you take the ACS study current affairs already we are giving on 28 January and we are giving the one day whole day live we are coming with the current affairs study material and including the study material definitely now two things are there if you are going to watch all the videos and video classes and or attend the complete full-fledged course it is impossible I'm honestly telling we are Academy of Civil Service provide the course for 10 months we are telling but still when we are taking the class it goes up to 12 months and as we experienced that is why taking a full-fledged course from NCERT 6 standard up to the 12th standard NCERT standard textbook that full-fledged course within 63 days is impossible obviously we should not take a task which is impossible then whatever possible is that self-study one thing I'm telling self-study and some short crash course to give you some input will be possible but the self-study thing Academy of Civil Services has an online self-study course inside that we are giving you all chapters of the study material and it will be given chapter 1 chapter 2 chapter 3 open the Indian economy you can make a plan I will finish the self-study of Indian economy within 10 days then we will give you all the 20 chapters of Indian economy study material will be there after learning the study material you can attend the same mock test I told earlier the mock test of that
999 mock test series will be there inside that course, or the self-study course. You will get the study material soft copy and test series. Now imagine when you are studying Indian economy, in the monetary policy chapter, you are unable to understand Yeah. by the reading material, because monetary policy chapter, as far as my experience of teaching Indian economy for last 7 years, that is the toughest chapter in economy for the students to Yes, sir. understand. Yes, sir. Repo, reverse repo, Mm. and bank rate, and open market operation, There's a lot of and confusion. yeah, lot of confusion will be there. And mostly, and students, it is very difficult for the classroom also students to make them understand. If imagine one chapter you are unable to understand, you will have the recorded video of the classes inside your profile. You can watch only that chapter. I'm not asking you to waste your time by watching all the videos A to Z. In between, when you make a self-study, one chapter, there is a lot of conceptual things are there you are unable to understand from the summarized material. For that particular chapter or that particular portion, you can watch the recorded video. Yes, sir. That will be, you can customize the course yourself. Yeah. And you can prepare according to your time, Mm. your convenience. Definitely for that course also. And at present, for the notification till next Friday, a Yeah. 50% discount is going on. The course fee is 3,800. You will get it for 1,900 if you join now. But if you want to add, or all these courses, if you want to add the hard copy material, there'll be 5 booklets of hard copy for the prelims examination, and complete these 5 booklets together comes only 1,000 pages. Only Lakshmikant comes 800 pages. Yes. And the Academy of Civil Services summarized material, All material. there is a 1,000 pages material. And that 1,000 pages material, if you want to get the hard copy, you can pay some printing and postal charges of Yes, sir. 2,000 extra will be added. For the course fee is 3,800. Till Friday, you will get 50% discount on that. Now, Banadeep, I have one more question to you. Yes, sir. And that is regarding APSC, looking into the nature of APSC. Yes, sir. If somebody did not do any preparation till today, Yeah. want to start from today, Okay, and fresher, and want to appear the 2024 prelims examination on March 17, is it possible? This world, everything is possible, sir. Okay. I can explain how it is possible. Actually, swa time bhavisa tomalake time kom ase. Kisonto stressতে পৰি গৈছে. But time kom ase, yes. But আমি সেই time খিনি যদি proper weight, scientific weight, আমি যদি time management কৰো, then it is possible, sir. In between, I want to interfere because I have a very good comment from ADK Vlogs. he told, I don't know whether the vlog's name, I am not able to understand. And I have the study materials of ACS. I asked the review. Yes, sir, it is very good study material. I love it. Last year, I missed my prelims from just 4 marks. And Vishwajit Nath is feeling proud to be a part of ACS. Thank you all the students of Academy of Civil Services for your comments. Okay, please continue. Okay. So, sir, possible hoy freshers or karaneo. কেনেকৈ পসিবল হয় সাপোজ আমি যদি 12 আওয়ার্স পঢ়ো ওকে সাপোজ আজি এটা ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে তেও এতিয়ালৈকে ষ্টাডি কৰা নাই একোৱে তো আমি যদি পঢ়ো 12 আওয়ার্স আমি যদি টাইম দিও দেন সাপোজ পঢ়াই নাই একো দেন গাইডেন্স অলপ লাগিলে গাইডেন্স ক'ৰ পৰা পাব যদি আমি এচিএছত আহে আমি গাইডেন্স পাৰ্সোনেল মেন্টৰশিপ প্ৰভাইড কৰো সাইকোমেট্ৰিক কাউন্সেলিং দিও দেন আমি ক্লাसेस দিও সাপোজ 12 আওয়ার্স আছে তোমালোকৰ হাতত 2 hours के classes करा 2 hours school okay then থাকিল 10 ঘন্টা তারে 2 ঘন্টা সাপোজ সিসেটত দিলা okay 10 ঘন্টা 2 ঘন্টা তার 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা কারেন্ট অ্যাফেয়ারত দিলা বাকিখিনি আমাৰ যি মেটেৰিয়েল আছে যদি সেই মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল কমপ্লিট সিলেবাস আমাৰ less than 1000 pages আছে less than 1000 pages complete syllabus polity economy history geography all syllabus less than some history also okay less than 1000 pages তো যদিহে পঢ়ে less than 1000 বহুত কম স্যার yes or যদিহে আমি 6th edition লক্ষ্মীকান্ত চাও then 1400 pages around almost তো এটা সাবজেক্টত ইমান তো পঢ়াৰ কাৰণে যদি লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িব যায় that is impossible then যদি আমি proper with study কৰো suppose classes কৰো 2 hours then classes কৰিলো আমি ভালকে সেই classes খিনি revision কৰিলে আমি নোটছৰ পৰা study material পৰা আমি নোটছ ৰিভিজন কৰিলো সিমান পাৰ সিমান ৰিভাইজ কৰিলো ক্লাছত এবাৰ ৰিভিজন হৈ গল সেকেন্ড ৰিভিজন আমি নোটছত কৰিলো
দেন সেই নোটছৰ পৰা আমি আকৌ নিজকে শ্বৰ্ট নোটছ বনাই পেলাই থাৰ্ড ৰিভিজন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত সেইখিনি আকৌ এপ্লাই কৰিব আমি টেষ্ট সিৰিজ মক টেষ্ট দি সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ফৰ্থ ৰিভিজন যদি 4টা ৰিভিজন হৈ যায় মইতো 3টা ৰিভিজনে কৈছিলোঁ ৰিভাইজ there's one other revision fourth revise from test series Yes. so it is possible sir. Yes. Okay, then Bandeep Kumar Das tells it is possible, and point is that nothing is impossible if you have a Yes. willpower to do that. Yes sir. That is why, and if somebody feels that you need to get some fast form, I can tell you that obviously the course, full-fledged course is, as I told, 12 months. It's impossible to make a full-fledged course within 63 days. Yes sir. That is a true reality, and Yes. we have to tell the students that. Yes, but sir. still, if you feel that you want to get fast forward some important portions and a structure of this class, you can join our crash course. We have already started the crash course, and already I have finished the Indian economy, but I will come in the end and as per the time availability and repeat the crash course. Crash course we started 1 month back. Yes. Then those who are interested, you can join for this ongoing crash course, both online and offline. It is available. You can, if you fill up the form given in the description, you can get the details. You can get a call from us. Somebody is talking regarding us. Please tell about the CSAT paper. Then Danjit Padak, I will come to that. How to avail the personal mentorship from ACS? You can fill up the form, and we will arrange a call for you, and we will give you the guidance on how to get the. And the question came from Faiza Ahmad. Then Danjit Padak regarding CSAT. Definitely within 64 days. Personally, I can tell that when first time UPSC introduced CSAT in 2011, that year I qualified the UPSC prelims, and by getting huge marks in CSAT, because CSAT marks was not a qualifier marks at that time. For the 2 years, and 2011 and 12, UPSC was adding CSAT marks plus GS marks, and they were making the qualification list. And that year almost I got above 140 out of 200 in the CSAT paper. I did 3 months preparation. That means you have also still 2 months in the hand. How to do this 2 months preparation? And within the 2 months, and you can get some guidance book. Either you can purchase the Arihant CSAT, although it is a bulky material. I don't suggest you to go page by page of that material. Leaving the comprehension part, you can go to one by one the chapters. Definitely in the course, I have told the students regularly UPSC and APSC are repeating questions from 35 chapters of the CSAT. For example, APSC last year you might have seen from calendar chapter 1 question is the from syllogism chapter near to 3 to 4 questions come every year. And calendar syllogism, blood relationship chapter every year question comes. That's a very easy chapter. From the clock chapter, every year question comes. For example, now the time is 5:49. If the time in a real clock is 5:49, what will be the time in the mirror of the clock? And that is a common question coming in the examinations. APSC has not asked such a question last year. That's a very easy, because the time is 5:49 or 5:50 is time at present. Time is 5:50. What will be the time in the mirror image? You have to reduce the time from 11:60. And from 11 reduce the 5, then 6 comes in. From 60, 50, then 6:10 will be the time in the mirror image. Did you get it, the students? And if the time in the real clock is 5:50, what will be the time in the mirror image of the clock? The way you have to do, whatever time given minus that time from 11:60, and 11:60, 11 minus 5, 6. Then the time in the mirror image will be hour will be 6. And 11:60 minus 50, 10. Then 6:10 will be the time in the mirror. If you have a doubt, after the class you can put a clock and put the time as 5:50 and show in the mirror. The mirror time will be 6:10. Then that were very easy tips and tricks are there. And for the CSAT, clock chapter normally question comes in, and percentage average chapter from arithmetic portion, every year question comes from the percentage average ratio. And sometimes from the permutation combination also questions are coming. That way we have, and direction, very easy. And direction question, 1 or 2 questions every year will come. Comprehension 20-30 questions will be there. That we're going by the easier chapters, because the chapter of direction, if you get a small instruction, it is very easy. And then by getting those tips and tricks of how to solve the CSAT questions, and you can also, definitely I can tell, you can qualify. Another advantage for APSC is that APSC does not ask tough mathematical questions like UPSC.
UPSC you might have seen from number system chapter is one of the toughest chapter. Yes. Even for a teacher, it is a tough chapter. Yes, sir. And from number system chapter, UPSC asks every year 16 to 20 questions. But APSC does not ask that tough level questions. APSC is asking a common mathematical questions. One thing. Second thing, APSC gives very easy comprehension. Yeah. UPSC gives very tough. Sometimes after reading comprehension, we might feel out of the 4 options, 3 are correct answer. But in APSC, if you read the comprehension perfectly, you will definitely get the answer. I know some students last year, they are sitting ACS officers at present. They were not much good in the class when I was teaching CSAT. They were not much good in the max portion. But many of them qualified. The reason they qualified using comprehension questions. Yes. Easy comprehension was that if you have an ability to read a comprehension in English and find out the answer, you can easily qualify. Getting by 66 out of 200 is not a big task in APSC prelims examination. 33%. Yes, that is why be confident and never be afraid of max. Yes. When you are afraid of the max, then when the fear goes inside, answer does not come. Yes, when you go with the full confidence, if the all max questions are coming very tough, still I will try to qualify this examination using comprehension. Yes, sir. Then if you are good in max, you have an advantage. If you are not good in max also, still I can guarantee you that you can be an ACS officer. I'm talking from my experience. I have the students who got below 100 rank last year without max. Yes, and that is why there is a great chance for you all. Is there any crash course from prelims? Will be the for the prelims we have a crash course already. The crash course has started 1 month back, because 2 months back I think APSC had given a notification. Exam will be in the March. Then you can join that. We will give you the recorded videos of the one subject Indian economy already finished, but still in the end, if the time permits, I will come back again and will teach the Indian polity once again. Sorry, Indian economy once again. Then now we can leave the questions to students. I was asking you a lot of questions. Yes, sir. Now let the students ask some questions, and Panadeep sir will answer because he has the great experience of qualifying APSC, and now he's waiting for the result in the future ACS officer and sitting in front of me. You can ask him today whatever doubts you have. কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে কমেন্টত সেকশনত জনাব পাৰা, ঠিক আছে? যাৰে যি ডাউট থাকে সুধিব পাৰা তোমালোকে। Anything. Courses, materials, classes, anything. And if you, because we took out some doubts which are commonly coming after notification. Yes, sir. Now if your mind has any other question, you are free to ask. Sir. Yeah, AKD vlogs, is it okay to go with the self-study for preparation? Yeah. Self-study, yeah. Self-study কৰিব পাৰা তোমালোকে for preparation. আৰু আমাৰ already self-study course আছে এটা. Yes. I think. Yeah, we have a self-study course. Yeah. In that, we will give you the content for self-study. And if you want to take an exam, we will give you that exam for self-study. Yeah. And we will give you the material. Plus, somewhere, if you are confused, you can watch the recorded video. আমাৰ self-study তোমালোকে কৰিব পাৰা ঘৰতে। মই self-study কাৰণে extra course উলিয়াই দিছো। So তোমালোকে recorded classes পাবা, study material পাবা, আৰু test গোটেইখিনি আছে তাতে। তো তোমালোকে এইটো buy কৰিব পাৰা, তাতো 50% offer I think. 50% offer আছে, তাতো 1 weekৰ ভিতৰত। তো তোমালোকে সেইটো ল'ব পাৰা। আৰু self-study, suppose তোমালোকৰ হাতত যদি material নাই, তেনে আমাৰ material খিনি লৈও তোমালোকে নিজৰ হিচাপতে self-study কৰিব পাৰা। Of course পঢ়িলে সকলোখিনি সম্ভৱ, ঠিক আছে? পঢ়িবা, short notes ভালকে বনাবা for revision purpose, তো গোটেইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে easy. Of course self-study কৰিব পাৰা তোমালোকে। Proper study কৰিব পাৰা, ভালকে notes লৈ লোৱা self-study কৰাৰ কাৰণে এটা আমাৰ suppose notes আছে, সেই notes তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা। তাৰ পৰা যিখিনি reading কৰিব পাৰা, reading কৰিলে তোমালোকে তাৰপিছত test series join কৰিব পাৰা, test দিব পাৰা, mock test বিলাক দিব পাৰা। Of course self-study possible হয়। Yeah, Mridunjoy Roy, is a test series free for APSC booster course students? See, whatever test series inside your course is a conventional test series we have giving inside the course, that is free. And now this is a new course, and it is also
almost like a free, only 999 is the fee, and for everybody. Next one, Nidul Karita. Sir, how can we use Lucent's GK for preparation? Can you explain? Lucent GK actually চোৱা আগতে এপিএসসি ৰে জিকে বেসড কোৱেশ্চন আহিছিলে বাট আজিকালি জিকে বেসড কোৱেশ্চন নাহে আজিকালি স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন আছে এনালাইটিক্যাল বেসড কোৱেশ্চন আহে সো মই ভাবো লুসেন্ট জিকে এডিআৰই বা স্টেট এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে বাট এপিএসসিৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বিকজ এপিএসসিত আজিকালি জিকে বেসড কোৱেশ্চনছ নাহে আজিকালি এনালাইটিক্যাল কোৱেশ্চনছ আহে কম্প্ৰিহেনশন এনালাইটিক্যাল কোৱেশ্চনছ আহে সো লুসেন্ট জিকে দি সম্ভৱ নহব তোমালোকৰ ওকে সো জুকে জিকৰ পৰা গুছোৱা অলপমান পলিটি ইকোনমি তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি অল ডিটেইলছ কে চোৱা বাকি ক্লাसेस তোমালোক জয়েন কৰিব পাৰা আৰু আমাৰ ৰেডিমেড নোটছ আছে প্ৰিলিম স্পেসিফিক নোটছ চাব পাৰা লেস দেন 1000 পেজেস বিকজ চোৱা লুসেন্টত জিকে বেসড আছে জিকে বেসড টপিক বিলাক আছে Yes. বাট আমাক এতিয়া জিকে বেসড নালাগে আমাক এটা স্টেটমেন্ট বেসড লাগে তো স্টেটমেন্ট বেসড অলপ ডিপলি এনালাইসিস কৰি পেলাই আমি পঢ়িব লাগে লুসেন্ট জিকে এতিয়া কামৰ নহয় আগতে আছিল চোৱা ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে অলপমান আপগ্ৰেড হৈ যোৱা নিজকে তো স্টেটমেন্ট বেসডৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰা আমাৰ নোটছ আছে এইখিনি কৰা তাৰপিছত মক টেষ্টৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল ইউজ কৰা ঠিক আছে And next one, a minute and Ron. Sir, I am already a fresh student in ACS, joined 3 days ago. Shall I go for crash course or mock test series? Definitely, as you are a student of Academy of Civil Services, you will get the crash course live classes free of cost. And you will be allowed to sit in the live online classes of the crash course. There is no objection there. That is, we are giving for all our earlier students. Test series is a new course, and for that only you need to pay and purchase it. Enroll for that. Suman Mahanda, ACS telematerials are the best. Thank you for your, and we have done, because obviously we have the confidence in the material. We have done enough research while preparing the material. Yes, sir. আৰু টেষ্ট সিরিজ কিয় চোৱা টেষ্ট সিরিজৰ ফিজটো বহুতে কম ডিসকাউন্ট আফটার ডিসকাউন্ট অনলি 1000 অলমোস্ট Yes. তো টেষ্ট সিরিজৰ দামটো বহুতে কম প্ৰাইসটো বহুত ভেৰি লো হৈ আছে তো এইখিনি কৰিব পাৰা চোৱা নর্মাল আজিকালি রেস্টুরেন্ট আমি তিনিবাৰ বিৰিয়ানী খালে 1000 ওপৰ যায় তো যাৰ পৰা আমি এটা টেষ্ট সিরিজ পাই আছো তাৰ ফলত আমি একদম অফিচাৰ হ'ব পাৰো তো গ্ৰেট অফিস অপৰচুনিটি কিয় নলোৱা তোমালোকে ইমান কম দামত কোর্সেস দি আছো আমি মাত্ৰ লেস দেন 1000 ওকে মাত্ৰ 1000ত আমি কোর্সেস দি আছো তো তাৰ ফলত তুমি আপকামিং অফিচাৰ এসএস অফিচাৰ হ'ব পাৰা Yes, one thing our students will certify that even though Academy of Civil Service is giving for lesser price, we don't compromise on the quality. Yes sir. কোয়ালিটি একদম ভাল সেই কাৰণে আমি এটা অফাৰ চলি আছে ওকে 1000 অফাৰ কোর্স অফাৰ চলি যদি তোমালোকে 1 উইকৰ ভিতৰত লোৱা দেন হে কিন্তু 1000 পাবা বিকজ এটা অফাৰ চলি আছে আৰু আমি কোয়ালিটি কম্প্ৰমাইজ নকৰো কোয়ালিটি অবভিয়াসলি নতুন প্যাটাৰ্নত আমি বনাই আছো নিউ প্যাটাৰ্ন Suman Mahanda, when 2023 important 100 current affairs, that is 28 January, we are taking the more than 100 current affairs. We are taking a live class. This time, instead of the material, we are planning for a live class, and the PPT of that live class we will share in the groups. It will be by 28 January. First the class will be done. After the class, we will upload the PPT of all important current affairs of 2023 January 1 up to 2023 January December 31. Yes sir. তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার হলো তোমালোকে লিংক কৰিবা স্ট্যাটিকত দেন কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি এটা হ'ব কারেন্ট অ্যাফেয়ার প্লাস স্ট্যাটিক প্লাস টেস্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার পঢ়িলা লিংক কৰিলা স্ট্যাটিকৰ লগত প্লাস টেস্ট খিনি লগত এপ্লাই কৰিলা তো বহুত খিনি ভাল কম টাইমত কিখিনি বহুত ভালকে কৰা এফেক্টিভলি ইউটিলাইজ কৰা অফ কোর্স প্রিলিমস ক্লিয়ার হোৱাৰ গ্যারান্টি আমাৰ আৰু কোয়েশ্চন কি আছে তোমালোকৰ খুদা জলদি and we request all of you, and you inform your friends and other known people to you regarding the current affairs session on 28 January, and because sharing information is also a part of and preparation. You can help your you can help your friends, and you can help the known people to you and to attend this session. Let us together make it as a successful session. We will make ourselves the content high quality, and you make the help us in spreading whatever we are giving free of cost for everybody. তোমালোকে আৰু কাৰ কি কোৱেশ্চনছ আছে ৰিলেটেড কোর্স কোৱেৰিজ এনিথিং তোমালোকে খুদিব পাৰা কমেন্ট সেকশনত ঠিক আছে আৰু যদি সেশনটো ভাল পাইছে তোমালোকে প্লিজ শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আছে লগৰ এক্সপেৰিয়েন্স সকলোগুলো শেয়াৰ কৰা যাতে এৱাৰনেছটো পায়
কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু কম টাইমৰ ভিতৰত কেনেকৈ আমি সেই টাইমখিনি এফেক্টিভ ৱেত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মেইন ছেশ্যনটো ৰখা হৈছে তো যাৰ কাৰণে তোমালোক শ্বেয়াৰ কৰা নিজৰ লগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলৰ লগত তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা সকলোকে আছে একেলগত আমি যাওঁ ইনক্লুচিভলি আমি সকলোৱে যাতে যাওঁ সেইটো কাৰণে আমি একেলগত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ Yeah, there is because every time we have to think of a way how we can learn too many things in less time. Yes. For example, and Banadeep Kumar Das earlier he took an example of British era acts and how to easily remember the years of British era acts. I can give everybody some tips. For example, the first act was Regulating Act 1773. Yes. The reason was in Battle of Plassey 1757, after Battle of Plassey, Bengal became under British East India Company. You remember it is a private limited company. Yes. And that private limited company was ruling Madras, Bombay. They got as a dowry from the Portuguese. And the Bengal now, after defeating Sirajud-Dowla, Bengal is also under a company registered in England. Yes. That means the territory of Bombay, Madras, Bengal was larger than England. Yes. English British government had an inferiority complex. A company having a license of our government, they are ruling a territory larger than England. Yes. Then British government or parliament wanted to regulate them. That is the regulating name itself. You can see Regulating Act 1773. This Regulating Act 1773 mentioned that as per this act, British East India Company can rule India for 20 years. Yes. The next act is supposed to come in 1793, Charter Act of 1793. Yes. Then you can remember 1773 Regulating Act. Charter, why the name changed? Charter means rules and regulations provided by a government to some entity. How to rule. Then second was not regulating, second was giving some rules for the company how to rule. Yeah. Charter Act of 1793. That act also mentioned 20 years is the validity of this act. The next will come Charter Act of 1813. Then you can remember Regulating Act 1773, Charter Act of 1793, Charter Act of 1813. Yes. Next, that act also mentioned next 20 years, this act will continue. The next is supposed to come Charter Act of 1833 after Yes. 20 years. That act's validity was also 20 years. The next was Charter Act of 1853. Now, by the time 1853 came, see that British East India Company became a mighty empire. They were ruling Madras, Bombay, Bengal, Maratha, Mysore, Punjab, Sindh, northwest frontier provinces. Almost double or triple of the England was this territory. Yes. If you are looking geographical territory, then British government had a thought that we should not allow these people to continue to rule India. We should take over the administration of India at a suitable time. Yeah. That is why 1853 Charter Act did not mention any time period. How many years company can continue? 1857, the Sepoy Mutiny happened. Yes. See, Sepoy Mutiny means that 5 lakh people were massacred, killed by the British during oppression of the movement. Who kills? A company, British East India Company. Yeah. Then taking that reason, British government decided that company's administration will be abolished. British government will take over India's administration. That is Government of India Act 1858. Then 57 revolt, you can remember. Next year, Government of India Act 1858 came. 1858 Act told Indians that when British government is ruling, you Indians will also be included in the council. Yeah. And in the decision-making council of the Viceroy. Then we started asking, where are the Indian members? Please include us. Then in 1861, Indian Councils Act 1861. 3 Indians were included. Yeah. Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, Sir Dinagar Rao. Yeah. 3 Indians were included in the council under Viceroy. 1861 Act name is Indian Councils Act 1861. Now 1885, Indian National Congress was formed. Congress demanded that we want more members in the council. Yeah. And members in the council were not given the power to ask any question, and they had only to listen and sitting like a robot without asking any question. They have to listen and whatever Viceroy and the team tells. Congress told this is unacceptable. We want more Indians. We want the power to ask question.
For that, as per the demand of Congress, 1892, another Indian Councils Act came. Then you can connect with the formation of Congress in 1885, 1892, next Indian Councils Act. 1905, partition of Bengal happened. Yeah. Then we made a big movement, Swadeshi movement or Vande Mataram movement. People were walking on the streets of Calcutta and Bengal chanting Vande Mataram slogan written by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Smut. Yeah. That Anand Smut novel is depicting the story of Sannyasi rebellion, and that even during the Swadeshi movement, British banned chanting Vande Mataram slogan, Vande Mataram song, and Vande Mataram later became the national song of India. Now, my point is, and the movement happened, Swadeshi movement. To bring down Swadeshi movement, British thought an idea, let's add more Indians into the council. 1909 Indian Councils Act 1909, that is also known as Morley-Minto Reforms 1909. Morley was Secretary of the State in England, Minto was Viceroy in India. After that, we can connect again. 1914 to 1918, World War I happened. During the World War, British wanted Indian soldiers to support British military. Then they wanted that, and they motivated us that after the war, we will give you self-governance in the provinces. To give that, again, Government of India Act 1919, that is also called as Montagu-Chelmsford Reforms 1919. Next was 1935 Government of India Act. Then in 1947, we got independence through Indian Independence Act 1947. See that we revised, at least in a brief way, starting from 1773 up to 1947 within 5 minutes, I think, or 10 minutes maximum. This is how we have to revise and connect the material, connect the things in our brain. We have to store it in a structured, scientific way in the brain. Then that is easy. That is why I support Banadeep Kumar Das' claim that possible. Yes. And we believe nothing is impossible. Nothing is impossible. Yes. And it is possible for you if you start now. And if you are starting now and you want to get a clarity on the concepts, then I welcome you to join the crash course at Academy of Civil Services. Some more questions are there, Banadeep sir, we can see. And if yes, then which portion is much necessary to cover from Assam yearbook? Please get. Can you please get? So Assam yearbook is that required or not? Yes, Assam yearbook lage because Assam or karne amar ekhon kiman lage 127% almost Assam or pra has yes paper 1 or so Assam yearbook poribo lage. Assam yearbook ba solen bosha jikono ekhon tumaloke poribo para because Assam history amak lage, Assam economy, Assam polity aru Assam related factual bostu khini ami tar pora pai jao. Most important Assam history pora bahut khini questions ahe. So Assam yearbook jodi bhalke pora tar pora bahut khini questions koribo pora jay. যেনেকুৱাকৈ অথৰৰ কিছুমান নাম পেন নাম খুদে কিটামান কিতাপৰ নামো খুদে সো এছাম ইয়াৰবুকখন ভালকে ৰিভাইজ কৰিলে আৰু শৰ্ট সো এছাম ইয়াৰবুকখন বহুত ডাঙৰ হয় তো তাৰ পৰা আমি শৰ্ট হিচাপে শৰ্ট নোটস কৰিব বনাব পাৰো ৰিভিজন পাৰপছত তো শৰ্ট নোটস বনোৱা তোমালোকে এছাম ইয়াৰবুক বা সলিন বস্য দুখন নহয় যিকোনো এখন লোৱা ভালকে পঢ়া ৰিভাইজ কৰা আৰু তাক যিখিনি কারেন্ট এফেয়াৰ আছে কারেন্ট এফেয়াৰৰ লিংক কৰা হৈ যাব তো এছাম ইয়াৰবুক পঢ়া. Yeah, life and living, sir. Are you an ACS officer? And question is to me or Banadeep sir. Banadeep sir is the future ACS officer. He has appeared the interview. For me, I am not from Assam. I am from the state of Kerala. I appeared the UPSC interview in 2012. I have done my PhD from Jamia Millia Islamia. Presently, I am teaching at Academy of Civil Services for last 7 years. I am here in Assam. And one thing I'm really happy when Banadeep sir was talking in Assamese, I was able to catch it 100%. Yes, sir. And I learned where I'm unable to speak fluently, and but I can understand whatever you are speaking around me. Coming to Manoj De, sir, is static general science important, or is it better to focus on science current affairs for APSC? Science current affairs kini bahut besi important because science and technology current affairs or pura mostly questions are. But static khini ami ignore koribo নোৱাৰো so static khini jodi time ase static khini ami revision koribo para so amar study material of course ase tate static material khini tar pora revise kori lobo para static khini hoi gol aru jekhini ami current affairs khini cham current affairs khini jorato khub proyojonia because questions mostly basically মই 100% নকওঁ but mostly questions current affairs based আহে science or পৰাই so current affairs কিন্তু mostly very important চাবই লাগিব
আৰু যদি টাইম আছে ভালকে ৰিভাইজ কৰা ষ্টেটিক খিনিও দৰকাৰ অলপমান ওকে Yeah, how, sir, I am a foundation batch student of ACS Academy from July. How to receive the prelims crash course? Please reply. You will get a link in the WhatsApp groups of the course. You can register the, after registration, we will update your information in the Zoom. You will get the link from Tuesday. The class will restart after Bihu, and I forgot to wish you, I wish all of you all the best Happy Bihu. Bihu. Yeah, happy Bihu. And then we will get the link on by Tuesday. You'll get the link in the WhatsApp group. You can register there. We will add you in the Zoom. You can attend the classes from the Zoom. Then if there are more, no, okay, some more questions. Current affairs science cover. Assamese, can you? Science current affair cover কৰালে ভাল লাগিব Separately. Of course, current affairs, science and technology কাৰণে of course separate classes থাকিব Yes. of course separate courses থাকিব current affairs কাৰণে সেইটো পাই যাবা Yeah. তোমালোকে You will get all the subjects. For example, on 28 January program, the Science and Technology faculty, Ms. Sumida Dwara, she will explain the science current Yes. affairs, and I will explain the economic current affairs, and Banadeep sir will explain the political current affairs, Yes. and Asif sir will be there to explain the geography current Geography. affairs and etc. I was an old student of ACS advanced, but will I get the crash course? The crash course is given free of cost for the existing students. For the old students, and you can communicate with the office, and you, the information, anyway the decision has not been taken for the old students. You can communicate with the office. If whatever possible, they will do from the office. Sabana Parveen. আৰু কুৱেশ্যন কৰা তোমালোকে কালৈকে ৰিলেটেড ডাউট আছে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰা ভাল লাগিব আৰু গোটেইখিনি ক্লাছত গোটেইখিনি পাই যাবা ওকে ছাৰে যেতিয়া 5 মিনিটতে গোটেইখিনি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এক্ট ৰিভাইজ কৰি দিলে তো তেনেকুৱাকৈ আমি ষ্টৰী টাইপতে গোটেইখিনি ৰিভাইজ কৰি ল'ম Yeah, Mridunjoy Roy, hope prelims can be cleared with full support from ACS team. Definitely, we will be there to support you. Yes, I sir. wish you all the best. Yeah, all the best for upcoming prelims. তো নিশ্চয় সাকসেস হবা তোমালোকে ভালকে পঢ়া আমাৰ লগত জড়িত থাকা আমি সাপোর্ট কৰাই কৰিম how to stay motivated always. How to stay motivated always? One thing I can tell you that if I motivate you, you will be motivated only for 1 or 2 days. yes And because when I was in the college and the school also, some motivation speakers used to come and they give the motivation. That motivation stays maximum for 1 week. How you can stay motivated? Be motivated from inside yourself. Yeah. And because you are not going to live, this exam you are not going to write for your parents, and you are not going to write for your friends. You are going to write for your career and your life. Because this is not a exam where you will get a certificate. You can show your parents, I got the gold medal or I got the rank 1 in the class, make them happy. This is a course where you can make your parents proud of you till the end of the life. yes Because they will tell somebody that whether your parents will tell some of you that my son was the rank 1 in the and class 1, they will never tell that now. But if you become an ACS officer, throughout the life they will proudly tell that my son or daughter is an ACS officer. When you realize this, and because you keep it in your mind, I'm going to achieve something, that is, I am establishing an identity for myself, and all the people who are known to me, they will be proud enough to tell I am sitting in this position. That will not come easily. And the life big success or the highest achievements do not come very easily. We need to do the hard work. And we have to sacrifice many things. We have to dedicate many things. If you realize this examination, I think automatically every day you think this, then motivation will come from inside you. Whatever motivation speech I am giving or any other important motivation speaker is giving, it will motivate you for a temporary time period. Permanent motivation is the motivation inside yourself. As Buddha has mentioned, there is a philosophy of bodhisattva in Buddhism. And bodhisattva tells inside everybody there is a potential Buddha. And then that is why inside everybody
I can tell instead everyone sitting in front of me there is a potential ACS officer or an IAS officer. Then you realize it, you will be motivated. Yes. And next question, can you please handle? Sir, I am a student of ACS in self-study course. Can I get prelims crash course? Self-study course, you will not, the prelims crash course is not included in that. Definitely the prelims crash course you have to enroll in a new fresh way. Yes. Next one, sir, kindly. How to prepare in dedicated way up to till interview round? The thing I told, same thing is I want to repeat again, and you can add some points how to be dedicated. You dedicated till the interview, and already Vanadeep sir has appeared the interview. So first of all, to prelims আহি আছে, okay? তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি যিখিনি টাইম পাওঁ সেইখিনি আমি প্ৰিলিমছৰ এতিয়া ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰিপাৰেচন কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া কমপ্লিটলি ফকাস আমি প্ৰিলিমছৰ ওপৰত দিওঁ। তো প্ৰিলিমছৰ আমি ভালকে পঢ়ো, যিখিনি সিলেবাস আমাৰ বাকি আছে সেইখিনি আমি ৰিভাইজ কৰো, শর্ট নোটস কৰো, তাৰ ওপৰত মক টেষ্ট দিওঁ, এমসিকিউ আমি প্ৰেক্টিস কৰো যিমান পাৰো সিমান, ইনক্লুডিং প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কুৱেশ্যন। ওকে, তো প্ৰিলিমছ যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব আমাৰ সেপাৰেটকে মেইনছৰ ক্লাसेছ হয়, আৰু মেইনছৰ ক্লাছেছো হয়, আৰু আমাৰ এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেমো আছে, ৰাইট টু উইন। ওকে, তো তোমালোকে মেইনছৰ এক্সট্ৰাকে ক্লাছেছো কৰিব পাৰা। চোৱা, প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ অলপমান ডিফাৰেন্ট হয়। প্ৰিলিমছত মোষ্টলি ষ্টেটিক বেছড আৰু যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ সোধে, বাট মেইনছত আমি লিখিব লাগে, এনালাইচিছ, ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ, ডেছক্ৰাইব, কমেণ্ট, বহুতবিলাক বস্তু থাকে। আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বডি, কনক্লুজন গোটেইখিনি ভাল প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখিব লাগে। এনসাৰ ৰাইটিং কেনেকুৱাকে কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি ক্লাছত ডিছকাশ্যন অফক'ৰ্ছ কৰিছো আৰু কৰিমো। সো প্ৰিলিমছটো আগত ক্লিয়াৰ কৰা। মেইনছৰ কাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মেইনছৰ কাৰণে আমি গাইড কৰিম, আমি ক্লাছেছ আছে, আমি ক্লাছেছত গাইড কৰিম, আৰু এনসাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰা তোমালোকে আমাৰ ডেডিকেটেড পোৰ্টেল আছে, ৰাইট টু উইন। আমি তাতে এনসাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰো, আমি অফক'ৰ্ছ ইভালুৱেশ্যন কৰি দিম, আমি কম কোনটো এনসাৰ শুদ্ধ আছে, কোনটো এনসাৰ ক'ত কি ভুল আছে, তো ভুলখিনি যাতে মিষ্টেকবিলাক কমি যায়। তো প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল, মেইনছৰ হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আমাৰ ফ্ৰী মক ইণ্টাৰভিউ সেশন আছে। তো তোমালোকে ইউটিউবত দেখি চাই চাগে, আৰু এতিয়া ইউটিউবত আপলোড হ'ব, ফ্ৰী মক ইণ্টাৰভিউ ফ্ৰী, সকলোৱে দিব পাৰা। মক ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া দিবা তেতিয়া ৰিটায়াৰ্ড বিউৰোক্ৰেট বিলাক আহিব, ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ, ৰিটায়াৰ্ড ACS অফিচাৰ আহে, তাতে মক ইণ্টাৰভিউ দিয়া, তো তোমালোকে বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হয়, পাৰ্চনেলিটিত ইম্প্ৰুভ হয়। তো টিল প্ৰিলিমছ টু ইণ্টাৰভিউ আমি সকলোখিনি গাইডেন্স তোমালোকৰ লগত থাকিব। Yeah, then one Sagarika Rabha question, prelims crash course. Sir, prelims crash course খিনি কেনেকৈ পাম? So how to get prelims crash How course? to get, okay, you can simply fill up the form given in the description of this video. Yes. And the form must have been, otherwise when we stop the session the form will be given in the description of the video, and I will arrange a call back for you, or you can call in the Academy of Civil Services official number also, 9085268769. Let me repeat the number, 9085268769. Now Manoj Day, can we skip fundamentals of physical geography if shortage of time and focus on mapping locations and etc.? Like APSC, how the questions were coming in the geography. ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিৰ বা চোৱা কুৱেশ্যনছ আমি ডাইৰেক্টলি গ্যাৰান্টি ক'ব নোৱাৰো যে এইটো পৰ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো পৰ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো পৰ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যনছ কোনো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। সকলোখিনি যিখিনি চিলেবাছত আছে চিলেবাছখন গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি ডাইৰেক্ট চিলেবাছত তোমালোকৰ মেনশ্যন কৰা আছে, বহুত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ। চ' ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিখিনি যদি আমি ফিনমিনাখিনি নাজানো, সাপোজ কুৱেশ্যনছ আমি মনচুন নাজানো, এল নিনো নাজানো, লা নিনা নাজানো, ইএনএছ নাজানো, আমি যদি যিখিনি মেকানিজমখিনি নাজানো ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ, তো যদি এই কুৱেশ্যনছ আহি যায় আমি সেইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিম। ওকে, আৰু চোৱা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন বেছিকে আহি যায় আৰু কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ কমকে আহি যায়, তো আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো। লাষ্ট ইয়াৰ যদি এটা দুটা আছে, এই বছৰ চাগে 10টা আহি যাব পাৰে, তো স্কিপ কৰাটো মই নিবিচাৰো। তো যদি টাইম আছে মোৰ বোধেৰে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি ক্লাছেছ কৰিব পাৰা, যদি তোমালোকে কোর্স লৈছা ক্লাছেছ, আৰু 11 NCERT পঢ়িব পাৰা ফৰ ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি। সেইখিনি ৰিডিং কৰিলা এনাফ, প্লিজ এবাৰ দুবাৰ এবাৰ ৰিডিং কৰিব ল'বা, যাতে এটলিষ্ট অলপমান ষ্টেটিকটো আমি জানি থৈ দিওঁ, যাতে কুৱেশ্যনছ আহিলে আমি এলিমিনেশ্যন ট্ৰিক্সৰ সহায়তো যাতে কৰিব পাৰো। জাষ্ট বেছিক ৰিডিং এটা দি থৈ দিবা যদি টাইম থাকে, আৰু যদি একদমে টাইম নাই দেন ওকে মেপ বেছড কুৱেশ্যনছ আহে। অফক'ৰ্ছ মেপ কোনখন মেপ, এতিয়া চাপোজ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন নিউজত আছে, ইউক্ৰেইনৰ বৰ্ডাৰ কাউণ্ট্ৰি, ৰাছিয়াৰ বৰ্ডাৰ কাউণ্ট্ৰি, আমি সিদিনাই চালো বাল্টিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নিউজত আছে বাল্টিক নেশ্যন কোনখন কাৰ লগত ৰাছিয়াৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ হৈ আছে,
okay তো ম্যাপ বেসিসৰ যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স থাকে হৌথি ৰেবেলছ ফ্ৰম ইয়েমেন ইয়েমেনৰ ওচৰত কি আছে ৰেড সি কাস্পিয়ান সি গোটেইখিনি আমি ম্যাপ বেস কুৱেশ্যন যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার্সত থাকে সেইখিনি ম্যাপ বেস কুৱেশ্যন চাব পাৰো আৰু তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে যদি টাইম থাকে মোৰ এডভাইস স্ট্যাটিক খিনি কভাৰ কৰা জিওগ্ৰাফি ফিজিক্যাল খিনি কভাৰ কৰা একদমে টাইম নাই দেন প্লিজ এটলিষ্ট ম্যাপ বেস খিনি তো কৰি যোৱা जो मैप बेस क्वेश्चन আজিকালি আহে তো এখিনি বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ম্যাপ বেস খিনি কুৱেশ্যন প্লিজ ভালকে চোৱা আৰু কারেন্ট এফেয়াৰৰ লিংক কৰি চোৱা ম্যাপ বেস এনে ম্যাপ চাই লাভ নাই এনে ম্যাপ ভাউন म्यांमार নিউজত আছে এতিয়া সিভিল ওয়ার তো म्यांमाৰৰ লগত কি বৰ্ডাৰ কাউন্ট্ৰি আছে সেই বিলাক চাব লাগিব যিখিনি নিউজত আছে তেনেকুৱাকে ম্যাপ বেস প্ৰ্যাকটিস কৰা ওকে One more question from sir. Actually, I am from English medium background. Is it necessary to write one language paper or regional language in the mains exam? No, it has been removed. I think earlier there was a Assamese, Bengali or Bodo compulsory paper, and that qualifier paper has been removed. Now there is no language paper. Only GS paper. Only GS 1, 2, 3, 4 and five and Assam based paper and essay. 5 GS paper and essay. That is 6 papers, 250 marks each. 1500 marks. And interview also this time is 180 marks. I think earlier it was 275, and from this year the notification tells 180 marks will be there for the interview. Okay, once again thank you all for attending the session. I hope that all of you benefited. Can you give the feedback for the session today? And then we can wind up the session, and we will come again in future. Both of us will be there, and with some useful sessions before the prelims examination by giving you the tips and tricks, some important current affairs, and whatever possible way we can help in the YouTube live, and we will do that in future as well. All of you please attend and please share with your friends. Most important thing, you share with your friends and other non people to you. Let us spread this message of ACS. Yeah, and ADK vlogs, and thanks. I will give my 100% to clear this exam this year. I wish you all the best. Best of luck সকলোকে ভালকে পঢ়া of course exam clear হৈ যাব ঠিক আছে সকলে ভালকে পঢ়া of course exam একো ডাঙৰ কথা নহয় যিখিনি টাইম আছে সেইখিনি টাইমে ভালকে ওয়েস্ট কৰা এফেক্টিভ ওয়ে তোমালোকে কৰা ম্যানেজমেন্ট কৰা টাইম ম্যানেজমেন্ট কৰা ভালকে পঢ়া আৰামসে হৈ যাব 12-14 ঘণ্টা যিমান পাৰা সিমান পঢ়া এপ্লাই কৰা কোৱেশ্চনস প্ৰ্যাকটিস কৰা রিভাইজ করা বারে বারে রিভাইজ করা হৈ যাব এক্সাম ক্লিয়ার অফ কোর্স হৈ যাব আৰু আমি যিমান পাৰো সিমানখিনি গাইড তোমালোকক কৰিমে সকলোখিনি আহা অফিসত আহা ক্লাसेस থাকা আমি সকলোতে গাইড কৰিম তোমালোকক ওকে Yeah, Manoj there, thank you, very informative, and you are most welcome, Manoj, and all the best for your exam. Yes. Surface to surface. Fees for what? No, I can tell in brief. Okay. For the and crash course offline, if you want to attend, 11,800 including GST, and for the online crash course 6,800 including GST, and next one for the self-study course 3,800 is the course fee. Up to next Friday there is a offer of 50% you can get for, and 1,900, and test series actual fees 1,999. Up to next Friday 50% off is there you can get for 999. Sagarika Rabba. Remaining details you can fill up the form given in the description. You can get the call from the office. Description থাকিব তলত সকলোৱে প্লিজ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু ফৰ্মখনত সকলোৱে ডিটেইলছ যিখিনি লাগে ক্ৰাশ কোৰ্স টেষ্ট সিৰিজ সকলোখিনি ডিটেইলছ তাতে পাই যাবা তোমালোকে ওকে Yeah, okay, then we can wind up the session. Okay, yeah, sir. All the best, and happy Bihu once again, and enjoy the festival. Yes. Then immediately after the festival start the marathon preparation for the APSC 2024 prelims examination. I wish you all the best from my heart. Yes. And CSAT kenake practice korin. Yeah, then how to practice a CSAT? I think you can take one material. I can suggest you this one Arihant CSAT material. There you can take each chapter at least some 50 questions you can take and practice it. Otherwise, if you join for the
CSAT course. I have a CSAT recorded video courses. Anyway, presently there is not time to go for the live class. You can purchase the CSAT course of Academy of Civil Services. I will give you the tips and tricks there. You can get the exam for each chapter also in that. That will be a best way and fastest and easy way to do the revision. Yeah, then we are winding up the session for today. We'll come again. Yeah. Okay. Yeah. Okay, then we'll meet again. Until then, bye and happy Bihu all of you.